صباح الخير. أهلا بكم في اليوم الثاني للمؤتمر المؤتمر العربي الثاني للأراضي. هنبدأ الآن حلقة نقاش رفيعة المستوى، الحلقة رقم 3 بعنوان المرأة والأرض. يرأس الجلسة السيدة رانيا هدية مدير مكتب الهابيتات مصر، فلتتفضل. Okay, good morning, everybody. Let me welcome you in Egypt. الأخوة من البلاد العربية، أهلا بيكم في القاهرة. أنا عارفة ده الوطن الثاني لمعظمكم، مش أول ولا المرة العاشرة، أكيد مرات كتيرة. فصباح الخير. هنبدأ الجلسة دلوقتي. أحب طبعا before I start I would like to thank the Ministry of Housing and Utilities and Urban Communities for hosting the conference, and of course the organizers, the Housing and Building National Research Center represented by UTI, the Urban Training Studies and Institute. الحقيقة دكتور خالد الدهبي ودكتورة دعاء, they spent tremendous effort to support in organizing and having this conference here today. Of course, the World Bank, GIZ, and the team from UN Habitat to organize such an interesting dialogue and platform for dialogue and event in such a challenging time. I'm honored to have a number of guests and speakers with me today. Some of them are most of them are online. I think maybe we have one or two people only attending with us. Mr. Jalaluddin, if you can come in. And I'll be presenting, of course, the panelists one by one before their speeches and their input and talking points. I think there is Mr. Tawfiq Al-Jarrah, if he's here, if he can also, because I understand he might be present by person. If not, then we will see. Okay, let me start. Yesterday, we had a number of discussions and sessions, very interesting discussions about the topic land and land governance in the Arab world. We heard from many panelists and many speakers how important the impact on of the issue and the topic of land and land governance on sustainable development in general. As we saw, it directly affects and influences many aspects in the development context. Peace, stability, human rights, prosperity, and inclusion. Today, we will continue the dialogue, but we will focus more on issues that relate to women and the importance of the topic, land and land governance and land management, access to land, but specifically on regarding women and the impact of this on women. So we will be discussing how land tenure and land management positively or sometimes negatively, of course, if not there, a broad range of sustainable development roles that affect benefiting of women and their families and the quality of life of citizens in general. Unfortunately, the statistics say that women only account for approximately 15% of land and property ownership globally. And this number is even less, much less when it comes to the Arab world. Some statistics say it reaches only 5%. So it's, I say unfortunately, of course, because when women have access and proper access and secure access to land and housing, they are more likely to enjoy and having access to a wide range of rights, such as housing. I think I'll remove this. Housing, protection from forced eviction,
adequate standards of living, health, other social services, and work. They are more financially secured. And when women are more financially secured, it directly affects their children and their families. So the whole household welfare increases. Also, it influences their autonomy and the power structure in the family, and the power structure becomes much more balanced, and it enables them to participate in decision-making processes and in the overall political debate, and it becomes better, including women and women issues when they participate to the political and social debate. Also, in displacement and crisis-affected context and conflict context, when women have secure access to land and houses, they are better protected from violence, their vulnerabilities are reduced, and they are better protected from many other hazards, health and other. They are much more able to protect their families, and this affects, of course, the welfare of the family and the health and the welfare. And again, they are more able to participate in decision-making and engage in peace processes, which makes peace negotiations much more sustainable. The challenges that face women in the Arab world are many, and they are not different than the challenges that women face regarding the issue globally. And it relates to cultural issues, prescribed gender roles, unequal power structures in the family and in the community, unequal access to justice and institutions and rights, land administration, and many other. But we also have good examples and positive experiences in the Arab world, where better and clear enforcement of land rights and clearer ownership models led to empowerment and better empowerment of women and their ability to take care of their families and access their own rights. So today what we will be doing, we will highlight more these issues. We will focus on talking and unfolding more the importance of women access to land, housing, and land-related resources through dialogue and conversation with our esteemed guests and speaker. So I'll be asking a set of questions to our esteemed guests, and depending on their experience and their country context, we will have a good dialogue to unfold all these issues that relate to land governance and women rights and access to land. Let me start. Let me start by Mr. Jalal, because he has a presentation, a very quick presentation to support him in answering the first question, or in sharing the experience of Tunis regarding the issue. Mr. Jalal, let me very quickly introduce Mr. Mr. Jalaluddin Gaha. He's born in Tunisia. He graduated with a master's degree in management science from the faculty of Sfax in 1988. He joined the public services as a finance inspector of the Ministry of Finance in 1990. Recently, he's appointed head of urban unit. He's head of unit by objectives to complete the project of land regulation of old settlements built on state property for the Ministry of State Domains and Land Affairs. We will have 5 to 7 minutes, more or less. شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالحضور. شكرا على تنظيم هذا المؤتمر الذي أتصور أنه ستكون له مخرجات جد إيجابية على المؤتمر على الدول العربية. في البداية أود أن أذكر ببعض المكاسب المرأة التونسية قبل أن أعرض التجربة التونسية في المجال العقاري. بالنسبة للمرأة، مكتسبات المرأة التونسية مضمنة بالدستور التونسي، حيث ينص الفصل 21 على أن من الدستور على أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. وتضمن الدولة
للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. هذا إلى جانب الفصل 46 من الدستور الذي تضمن أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المكتسبة للمرأة، وتضمن الدولة كفاءة الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. هذا إلى جانب مجلة مشهورة جدا بالنسبة لتونس، وهي مجلة الأحوال الشخصية التي تحفظ حقوق المرأة خاصة في الميراث. حاليا سأعرض التجربة التونسية في تمكين الفئات الهشة والضعيفة بما فيها المرأة من الأرض. مقدمة عامة: تعتبر الأرض مصدر أساسيا للثروة، فهي أساس بالنسبة للمأوى والمأكل من جهة وللنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، علاوة على أنها تمثل مجال تركيز الخدمات والقيام بالاستثمارات ومشروعات الإسكان، وهو ما جعل الأرض محور اهتمام الإنسان الذي يحرص دائما على حماية الأرض وتنظيم التصرف فيها قصد الموازنة بين مختلف الوظائف التي يمكن أن تؤديها الأرض، كالموازنة بين السكن والزراعة وبين الصناعة والخدمات والمحافظة على المحيط والأوساط الطبيعية والثقافية والتاريخية وغيرها من الموازنات الأخرى. وتلعب الأرض دورا بارزا في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاعدة للمشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية، حيث تمثل البنية التحتية الضرورية لإقامة المشروعات وإحداث المرافق الحيوية والمناطق الصناعية والسياحية والفلاحية والعمرانية. وتبعا لذلك تسعى الدول دائما نحو تحديث وإصلاح إدارة الأراضي والاستخدام الفعال للأرض. وفي هذا الصدد نجد نظامين قانونيين: النظام العيني والنظام الشخصي. يقوم النظام العيني أو ما يعرف أيضا بنظام التسجيل العيني أو نظام الإشهار العيني المعتمد في عديد البلدان مثل أستراليا وألمانيا على العقار كوحدة مستقلة بذاتها بقطع النظر عن مالكها، بحيث يكون لكل أرض دفتر خاص بها بمثابة بطاقة هوية وتعريف لها معرف يميزها عن غيرها من العقارات، ويتم تدوين بمعنى تضمين وترسيم جميع التصرفات القانونية والتعاملات والحقوق والتحملات وغيرها المتعلقة بتلك الأرض، بحيث يطلع عليها الناس وخاصة المتعاملين، بحيث يكونوا على دراية تامة بالوضعية القانونية للأرض. يقوم النظام الشخصي المعتمد في عديد البلدان العربية على الشخص المالك للأرض، بمعنى أن العقارات لا تعرف بهويتها وخصوصيتها ومواقعها، إنما تعرف بأسماء مالكيها. ومعلوم أن الأشخاص المالكين عنصر متغير بينما الأرض عنصر ثابت. سأتعرض بإيجاز إلى النظام المعمول به في تونس. تعتمد تونس على النظام العقاري العيني. من الناحية الإجرائية يتميز النظام العقاري بالعناصر التالية: التسجيل القضائي، هيكل خاص وهو الديوان الوطني للملكية العقارية لمسك الرسوم والدفاتر المتعلقة بملكية الأراضي، شرط الكتابة لجميع المعاملات المتعلقة بالأراضي، محرر مختص للعقود المتعلقة بالأراضي. وتكمن مزايا هذا النظام في توفير الحماية والطمأنينة للمتعاملين على الأرض، سهولة التعرف على الوضعية القانونية للأرض، حفظ الحقوق، تدعيم الائتمان العقاري. علاوة على ذلك فإن نظام الأراضي في تونس يقوم من حيث التصنيفات على التمييز بين أراضي الملك العام، أراضي فلاحية، أراضي مسجلة، أراضي غير مسجلة. أراضي الملك الخاص للذوات المعنوية يمكن تقسيمه إلى الأراضي الملك الخاص للذوات المعنوية غير الدولة مثل البلديات والمزارع الجهوية والمؤسسات العمومية، وأراضي ملك الدولة الخاص. أراضي ملك الدولة الخاص تخضع لقواعد الملكية الخاصة كنظام حيازة الأرض المرتبط بمسألتين: كيفية اكتساب الأرض وتأمين حق ملكيتها، خاصة أن حق في الملكية من أهم وأعرق الحقوق المضمنة بالدساتير والمواثيق الدولية. وكذلك الدستور التونسي يقر بحق الملكية ويحميه ويكرسه لجميع الذوات القانونية المختلفة اعتبارية كانت أم مادية، حيث أن لها حق اكتساب الأرض واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها. وضمان حق الملكية يمنح وثيقة للاستثمار في الأراضي ويسمح بالاقتراض باستخدام الأرض
وفي هذا الإطار يكمن عرض التجربة التونسية المتعلقة بمشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص الذي ينتفع به النساء والرجال بدون أي تمييز. إذن هذا المشروع إطاره العام وهو تجمعات سكنية مقامة على أراضي دون ملكية حائزيها والمتصرفين فيها لها أي عدم تمتع بسندات ملكية، وهذا يترتب عن حالة جمود لتلك العقارات مما جعلها خارجة عن الانتفاع والاستثمار، وكذلك تصادم وضعية تلك العقارات مع مستلزمات الترتيب العمرانية. موضوع المشروع هو تسوية وضعية العقارية للمساكن المقامة على أراضي على ملك الدولة الخاص وتمكين المتساكنين المنتفعين من سندات ملكية بغاية تسوية وضعية تصرفهم في تلك العقارات وادماجها بالدورة الاقتصادية. التمشي العام لإنجاز المشروع تم تكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالقيام بأعمال التحديد والرفع الطبوغرافي للأحياء السكنية المعنية وإنجاز الأمثلة الناقلة الملكية لكل مسكن، إحداث هيكل خاص لإنجاز مشروع التسوية، إبرام عقود البيع مع المنتفعين مباشرة، أي عقد بيع مبرم بين السيد وزير مملكة الدولة والشؤون العقارية بصفته القائم في حق ملك الدولة والمنتفع بالتسوية، عقد بين وزير مملكة الدولة والتي سيمكن من المقسم. الإطار القانوني للمشروع تم إحداث الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صياغة وشروط تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص. وكذلك تم استصدار الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص. وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 505 الذي تعرضت إليه تنظيم هذه الوحدة وطرق سير عملها، حيث أبرز الأعمال التي يتعين الوحدة القيام بها، حدد مدة نشاط الوحدة وقسم مهامها خلال هذه المدة على مرحلتين. أحدث لجنة متابعة مهام الوحدة والنظر في الصعوبات التي تعترض نشاطها، وتتمثل عبر الأعمال التي تعين الوحدة القيام بها في إعداد ملفات التسوية والعمل على تغطية التجمعات السكنية موضوع التسوية بأمثلة تهيئة عمرانية وتصنيفها عمرانيا. تنقسم مهام الوحدة على مرحلتين، حيث تتعلق المرحلة الأولى بضبط القائمات النهائية للمعنيين بالتسوية. سأحاول أن أوجز. إذن في الواقع أبرمت صفقة مع ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط تم بموجبها التعهد لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بأن يمكن من 103 مليون دينار كأعمال لتحديد الدفعة الأولى من الصفقات، وتتعلق الصفقة ب 1200 تجمع سكني بمساحة جملية تقدر ب 12,000 هكتار. تكريس حق هنا نلاحظ تكريس حق الفئات الضعيفة للحصول على الأرض من خلال صيغ وشروط التسوية. ضابط الأمر الحكومي عدد 504 صيغ وشروط تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة مقام على ملك الدولة الخاص على مستوى طريقة التفويت. إن التشريع في تونس وخاصة الأمر 1431 سنة 90 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص يقر أن التفويت في ملك الدولة الخاص لا يتم إلا بالمزاد العنهي. لذلك جاء في النص 504 أنه استثناء بالنسبة للتجمعات السكنية عند 1200 تجمع سيتم التفويت في هذه المساكن مراكنة دون اللجوء إلى المزاد العنهي. على مستوى ثمن البيع تضمن الأمر 504 أن أثمان البيع تتراوح بين 5 دينارات و20 دينار. 5 دينارات معناها يفوق دولار يسوى 3 دينارات تقريبا، في حين أن الأسعار الحالية في تونس بعيدة كل البعد ال 25 دينار، بعيدة كل البعد عن الثمن هذه.
صورة المنتفع ضعيف الحال أي يتمتع بمنحة العائلات. كيف معناه؟ كيفية إسناد هذه الأثمان من 5 إلى 20. فما حالة المنتفع بالمسكن، هل هو ضعيف الحال حسب مؤشرات، كذلك تدخل فيها مؤشرات تنمية مدهانة كل سنويا وزارة الاستثمار، مؤشر التنمية بتاع الجهات. إذا الأثمان تتراوح من 6 إلى 20 دينار حسب الوضعية، حسب الحال، مع الإشارة حسب أصناف، مع الإشارة للصنف الأول يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات يكون بترتيبها بالثلث الأخير، والصنف الثاني يتعلق بعقارات المعتمدية تكون بترتيبها بالثلث الثاني، والثالثة النوع الأخير. على مستوى تسديد الثمن، إمكانية تسديد الثمن البيع بالتقسيط. أجاز الأمر الحكومي 504 تسديد ثمن البيع بالتقسيط، بحيث يمكن للمعني بالأمر الاقتصاد على دفع الأسبقة ب 40% والبقية على قسطين بنسبة 30% في كل قسط. على مستوى قيمة ومفعول العقد البيع، بالنسبة للعقارات المسجلة يمثل عقد البيع المنتفع سندا قانونيا تاما الموجب لملكيته العقار، يخول له القيام بجميع التصرفات القانونية في شأنه دون معارضة أيا كان. بالنسبة للعقارات المسجلة العقد يدرج مباشرة بالسجل العقاري للرسم العقاري المعني. إذا أختم، يندرج مشروع تسوية الوضعيات العقارية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في إطار تصور وتنفيذ سياسة الدولة التونسية المتعلقة بإدماج العقار في الدورة الاقتصادية وجعله عنصرا فاعلا في التنمية، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء، خاصة أن ضمان حقوق الملكية يعد حجر الزاوية في أي اقتصاد حديث، فهو يمنح ثقة للاستثمار في الأراضي ويسمح بالاقتراض باستخدام الأرض كضمان، وبالتالي خلق مواطن شغل وزيادة فرص العمل من جهة، وتمكين الدولة من تحصيل الضرائب العقارية الضرورية التي تساهم في تمويل مرافق البنية التحتية والخدمات للمواطنين. واتجه التذكير في هذا الصدد بأن المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول الأرض والفقر الذي انعقد في شهر مارس 2019 بحضور أكثر من 1500 من العاملين في مجال التنمية من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات في السياسات والممارسات الجديدة الجيدة في إدارة الأراضي، والذي خلص إلى أهمية ضمان حق الملكية وعلاقته بنمو الاستثمار والازدهار الاقتصادي. وشكرا. شكرا جزيلا مستر جلال الدين. يعني اطلعنا على التجربه التونسيه في مما يخص ادماج العقار في الدوره الاقتصاديه سواء بالنسبه للمراه او الرجل. Thank you very much. The next speaker بتهيألي هتكون المهندسه جمانة عطيات من جوردن، عشان هي مضطره انها عندها ارتباط ومضطره مش هتقدر تفضل معانا لاخر الجلسه. Engineer Jumana assumed her duties as General Director of the Housing and Urban Development Cooperation of Jordan in September 2019. She is classified as a consultant for engineering management from Jordan Engineers Association, which is one of the highest engineers classification in Jordan. So we also have her name as the Ambassador of Social Work in Jordan for the year 2015 to 2016 from the Goodwill Club in Dubai. Thank you. And Engineer Jumana, لو تقدري تعرضي يعني التجربة بتاعت حضرتك معانا، امتى حسيتي واجهتي أهمية تعزيز حصول المرأة على الأراضي والسكن والموارد الأخرى المتعلقة بالأرض؟ إيه السياق اللي حضرتك لما عديتي فيه حسيتي إن فعلا في الموضوع ده له أهمية كبرى، وإيه التدخلات والمشاريع اللي تم إجراءها والفوائد اللي تم الحصول عليها بإيجاز في 5 دقائق؟ ميرسي. شكرا. صباح الخير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للإخوة في مصر، وبحب أكرر شكري لجمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية والسادة اليو أن هابيتات، البنك الدولي ودائرة الأراضي في دبي والشبكة الدولية أدوات الأراضي. بكرر لهم شكرهم على تنظيم
هذا المؤتمر الرائع واللي صراحة بتحدى كل الظروف اللي هي موجودة. بداية اسمحوا لي إنه أنا أتقدم في العرض التقديمي اللي موجود حاليا عندكم، اللي هو ثواني بس. أوكي. أنجزت المؤسسة منذ نشأتها، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حوالي 296 مشروعا سكنيا والعديد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي المخدومة. المشاريع كانت عبارة عن مشاريع مؤسسية أو ضواحي سكنية متكاملة أو حتى مدن سكنية. في بعض المشاريع كانت للاستغلال الأمثل للأراضي، كان فيها مشاريع شراكة مع القطاع الخاص ومشاريع مبادرات ملكية وتطوير قطع الأراضي المخصصة للاجئين اللي بيقيم عليها اللاجئين، ومشاريع تطوير السكن العشوائي. قدامكم بعض الأمثلة للمشاريع الوحدات السكنية. الأراضي المخدومة التي قامت المؤسسة العامة في الإسكان والتطوير الحضري بصفتها الذراع الحكومي لتطوير هذه القطع الأراضي موجودة واستغلالها بمساحات ممتازة. هاي بعض الأمثلة على المدن السكنية. هي مدينة أبو نصير، مدينة سكنية أنشئت في 81 وكانت عبارة عن مرحلتين، مرحلة قطع أراضي مخدومة ومرحلة اللي هي تضمن عليها البناء. هي تبعد 12 كيلومتر عن العاصمة في حينه، والآن أصبحت ملتحمة التحام مباشر في العاصمة عمان. تتوفر فيها العديد من الخدمات، مراكز صحية، أسواق تجارية، مسجد، مراكز دفاع مدني وحدائق عامة. مشاريع ضواحي منها ضاحية الحسين هي أبرز الأمثلة. هي أنشئت في 81 أيضا وتبعد بعدد حوالي 84 شقة سكنية، وكانت تتميز بوجود شوارع واسعة، واللي كانت رؤية حديثة للضاحية السكنية المرتبطة بالعاصمة. فيما يلي هي التصميم اللي موجود للاستغلال الأمثل للأرض حسب التصميمات اللي موجودة أمامكم، هي بنمر عليها بشكل سريع. بحب أنوه أبرز الأفكار الرائعة اللي تميزت فيها المشاريع في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اللي هي التطوير الحضري أو وحدات النواة ومبدأ استغلال الكلفة وفكرة الدعم المتبادل أو الكروس سبسيدي، والتي كانت بتقوم على مبدأ بيع القطع السكنية والتجارية في المشروع بسعر السوق، وذلك تحقيق فائض مالي يستخدم في إعادة تطوير مشاريع جديدة بنفس الطريقة. كانت الفكرة الثانية إنه توفير قطع أراضي بمساحات صغيرة من 150 ل 200 متر مربع للمستفيدين في المشروع، وتوفير خيارات أكبر كمان حسب إمكانية الشخص المنتفع من 100 إلى 300 متر مربع بيستطيع إنه يبنيها بالطريقة اللي هو بيشوفها. الأفكار الرائدة الأخرى اللي استخدمتها الحكومة الأردنية اللي هي تنفيذ وحدة النواة، تتكون إنه يعني يبنوا مبنى نواة بيستطيع بعدين يتوسع أفقي وعمودي، وتوفير كل الخدمات الموجودة في موجودة في هذه الوحدات التي يتم تنفيذها، من مراكز تدريب مهني، روضات، حضانات أطفال ومراكز اجتماعية. كان هناك أيضا استغلال أمثل من خلال الوضع في المخيمات، بنحب نتطرق له بشكل سريع، إنه كان في هناك عشوائيات واضحة، وفي كان عدم تنظيم، كان في شوية الأسقف اللي هي مؤقتة، أو الأسقف الغير خرسانية كانت خشبية أو زينكو. كان تم يعمل تطوير لهذه المراحل. نشوف الصور اللي موجودة عندكم قبل. في عنا مشروع بنحب ننوه عليه بعجال، اللي هو مشروع تطوير شرق الوحدات، اللي هي ببين الصور قبل وبعد التطوير، وهذا تم اعتماده في مبدأ المسكن النواة اللي تطرقنا له قبل قليل من الأفكار الرائدة، وتنفيذ بعد موجود الصور اللي موجودة كيف يستغل الاستغلال الأمثل للموارد من خلاله حط الخدمات الاجتماعية والصحية فيه. وحصل هذا المشروع على جائزة دولية هي جائزة الآغا خان في عام 92.
في قطع أراضي بنحب ننوه لبعض الأمثلة لكيف تم استغلال قطع الأراضي. موجود المخططات اللي موجود عندكم، مشروع عمان الموقر اللي هو في جنوب شرق مدينة عمان الصناعية في سحاب، وتم تنفيذه في عام 2000 لل 2006، وكان يستغل حوالي 1208 دنم في 10 مراحل، وهو ضاحية الأميرة إيمان 850 دنم، منهم ضاحية الأميرة إيمان 2. المجموع اللي موجود عندكم مبين فيهم الأرقام، بدناش نحكي كثير، بس معدل الكثافة السكانية كانت 39 شخص لكل دنم، فمعدل الكثافة بالنسبة لنا شوي عالية. تم تقسيم القطاع لمساحات من 257 ل 357 متر مربع. تم توفير الخدمات. ملاحظ الصور اللي قدامكم، اللي بتشوفوا حضراتكم المشروع كيف الأراضي تم استغلالها بالمساحات وتم توفير، والناس شوفوا كيف بلشوا ياخذوا الأرض، وكل واحد ببني بالطراز اللي هو بشوفه مناسب، أو حتى ممكن يعتلي بشكل أفقي زي ما هو موضح أمامكم. مشاريع المبادرة الملكية لسكن كريم لعيش كريم اللي امتدت من عام 2008 إلى 2013، وشملت العديد من الأماكن، منها أربد والزرقاء وعمان ومادبة والعقبة. نماذج المشاريع المبادرة الملكية هي أمامكم، كيف كان التخطيط اللي موجود كمنطقة كتخطيط شمولي، وكيف كان التنفيذ على هاي المراحل اللي بتشوفوها أمام حضراتكم. مشاريع هاي أمثلة مشاريع الفيحاء ومشاريع الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء. أيضا هاي هي آلية التصميم وكيف كانت الوحدات السكنية موجودة، وأسعار هاي الشقق كانت في وقته في متناول المعظم. الخدمات كانت مراكز صحية، مدارس، مباني تجارية، وكان في هناك محطات تنقية للتكرير، عشان برضو كانت شوي المناطق بعيدة عن الخدمات العامة. بنحب ننوه إلى دور الحكومة الأردنية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وإدارة واستخدام الأراضي. راعت الحكومة الأردنية وضع المواطن الأردني وشرائح الدخل، فقامت بالإنفاق على خدمات البنية التحتية، حيث بلغت قيمة الإنفاق نحو 51 أو 52 دينار لكل نسمة، وحسب آخر إحصائية التي كانت في عام 2019. ذلك أنه وصلت نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة إلى 95%، والتي وصلت وتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي إلى 63%. بنحب ننوه بخصوص الاستغلال الأمثل المشاريع الجديدة اللي تم طرحها. البرنامج الوطني للإسكان، بناء على التوجيهات الملكية السامية، قامت الحكومة بطرح البرنامج الوطني للإسكان، وتضمن محورين: محور اللي هو شقق، ومحور الأراضي، وهو توزيع 1700 قطعة مخدومة تتراوح مساحتها من بين 300 ل 400 متر، وتمتد في كافة محافظات المملكة، خارطة المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب. كانت الفئة المستهدفة هي الأسر الأردنية التي ما بيزيد دخلها عن 700 دينار، مع التركيز على الأسر الناشئة، يعني الأسر الصغيرة والشباب وفئة الشباب. كانت المزايا التي بتمكن الفئة من تملك الشقة حسب مقدرتهم المالية، وكانت تمنحهم قروض سكنية ميسرة بسعر فائدة بسيط. اللي تم إنجازه حاليا من المشروع الوطني هو محور الأراضي. محور البناء لا زال قيد الإجراء، وإن شاء الله بخرج للنور قريبا. محور البناء الأراضي تم توزيع مشروع إيدون زي ما هو موجود منكم، هذا في شرق الأردن، وتم توزيع المساحات كانت من 300، والأسعار زي ما هي موضحة أمامكم. مشروع كبر هي حاليا إن شاء الله الأسبوع هذا رح يكون قيد التوزيع، تم التأهيل واستقبال الطلبات وإنجازها، يتم التوزيع إن شاء الله هذا الأسبوع. مشروع المنغى، مشروع عمان واحد، ومشروع زحوم، كانت تتضمن العديد من الآفاقات، منها رسوم نقل الملكية ورسوم الإفراز، والسماح للمستثمر باستخدام مقاول مصنف. إليكم شروط الاستفادة: إنه ما يكون في عنده مثلا هو أو أبنائه القاصرين قد انتفع من مشاريع سابقة حكومية بالأخص في المؤسسة، وإنه يتقدم فقط لقطعة واحدة عشان نفتح المجال لأكثر من شخص إنه يأخذ هذه يستفيد.
بنحب ننوه على دور المرأة والأرض. دلت المؤشرات في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية على ارتفاع نسبة الملكية المشتركة للأراضي وشقق ما بين الذكور والإناث مقارنة مع ملكيتهم خلال عام 2017. أما بالنسبة للشقق اللي تملكها الإناث فوصلت في الأردن نحو 24.1 مقابل 58%، وهي من النسب المقبولة عالميا. في الأردن لدينا حق الملكية للمرأة أسوة بالرجل، ولديها الحق في التملك، ويتم تطبيق كودات ذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز ما بين المرأة والرجل. لدينا كودات لذوي الاحتياجات الخاصة في المباني الكبيرة والمباني التجارية تطبق سواسية ما بين المرأة والرجل. نحن نرغب في الأردن إلى زيادة مشاركة المرأة من خلال برامج خاصة ستعد لهذه الغاية، وهي إحنا مبسوطين نشارك كمملكة ناشئة في هذا المؤتمر، يعني نطلع على خبرات موجودة وعلى ماذا قامت به الدول المحيطة في زيادة هذه النسبة. النظرة المجتمعية في الأردن لا تنبذ المرأة كمالكة للعقار أو كمنزل، وفي الآونة الأخيرة زادت نسبة المبيعات للمرأة، وقد شاركت المرأة بشكل منفرد في التنافس لشراء الأراضي بالمزاد، وكذلك محور الانتفاع من قطع الأراضي، وهناك مشاركة في العقار للإخوة والأخوات أو كزوج وزوجة. ساهمت المرأة الأردنية بشكل فعال في إدارة العديد من المؤسسات. فعلى سبيل العام المثال المؤسسة العامة للإسكان، المرأة شاركت بشكل محوري وأساسي من خلال التصميم، الإشراف والدراسات، وأيضا رسم السياسات السكانية وإدارة المشاريع، وأيضا إدارة المؤسسة العامة للإسكان، ولها دور فعال في اتخاذ القرارات. هناك بعض الجهود الكبيرة الكثير من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان، وذلك تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه لتحقيق الأهداف الوطنية في خدمة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم في مجال السكن وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. في الختام شكرا لكم، واعتذر إذا كان هناك. شكرا لكم. نشكرك جزيلا مهندسة جمانة، عرضت علينا تجربة الأردن في التطوير الحضري وإتاحة سكن ملائم وخدمات متكاملة، وأيضا البرنامج الوطني للإسكان وبعض المؤشرات اللي بتكلمنا على الملكية يعني للنساء وإنها مؤشرات مرتفعة في الأردن. Thank you very much. يعني هطلب المداخلة من سوزان ميخائيل UN Women because she is leaving now, I guess. She has to leave soon, correct? And let me quickly introduce Susan. I don't know if she's present in the room. She's okay. Susan Mikhail has more than 20 years of experience from development and humanitarian work in the Middle East, Asia, and Africa. She's currently the new regional director for UN Women in the regional office for Arab States. Prior to that, she managed SIDA's largest portfolio and largest team covering more than 25 countries, including Libya, Yemen, Syria, Iraq, Lebanon, Jordan, and Pakistan. Ms. Suzanne, if you can go ahead and share your experience. I don't know if you want to talk about your experience with facing the importance of promoting women access to land, housing, and other land-related resources and the context, or if you want to broaden a little bit your input and your intervention to talk about a bit more than that. Thank you. Go ahead in 5 minutes, please. Thank you so much. And I have to say, I've been following this conference this morning with great interest. And what I would want to do in my 5 minutes, if possible, is exactly as you alluded to, Rania, to broaden a little bit the spectrum, because there are a number of very specific challenges when it comes to women as landowners, and we will touch upon them together. Now, first of all, I would want to touch upon what we would call the easy wins. The things that we can do simply because laws allow us, and also because there are nothing that really challenges us to do so. But still, we don't manage to achieve them because of one reason or the other. So the first one is the situation that you yourself alluded to early on in this conference.
As you said, in many parts of the world, not only our part, both men and women actually have inadequate access to secure rights over land. But in general, of course, women are particularly disadvantaged. And as you referred to, around 15% of landholders globally are women. And in MENA, it's around, as you said, 5%. Of course, there is great variations between the countries. Now, what I want to get at this in this first point is actually those who do own land. Because even when women own land, the evidence from all around the world show us that they are much less likely than men to have documents proving the ownership of their plots. So the first point is related to documentations, right? Formal documentations. And this is, it's supposed to be simple because there are no laws that would challenge, and the structure is there, the framework is there. But these documentations are difficult to obtain, not only because of the moment when the woman owns land, but it starts from the day she is born. Because to obtain that sort of documentation, you of course first need a birth certificate. A birth certificate could lead to an ID card, and the ID card could then lead you to a legal document supporting the woman's ownership of the land. But still, it's an easy, it shouldn't be difficult, it shouldn't be impossible. But if we have those sort of social services, we could have that sort of legal documentation that proves your ownership of over a land slot. The second area, which also it shouldn't be too complicated because again, laws are there and there is an environment that could allow, is what we call practical enablers, right? So even if you own the land, so agriculture itself is of course income generating for the nation, as we know. For example, in Egypt, 1/10 of the GDP, and also in Tunisia and Morocco, is around agriculture. But then, of course, there's a family unit and there's a food security element when you own your land. But what I want to pinpoint here is that, again, even if you own your land, you need to be able to make a living out of that land. So you need to access certain things to make the narrative easier. You need to access markets, you need to access credit, and for that reason, there are certain enablers such as transportation, access to credits, etc., that could enable, and we know from evidence from all around the world, enable a woman not only to own her land, but actually to make a living out of that land. So those are what one could say the easy wins, if you wish. There are systems in place, and there are small or big investments that are needed to enable a woman not only to own her land, to prove the ownership, but also to make a living of that land. Because structurally, women are in a much more disadvantaged situation in these 3 points. But then, of course, there are laws that would need to be revised. And this is more difficult, of course, and could be more time-consuming. But as we all know, in MENA, agriculture is the single largest employer for women. So, and in some countries, it hovers around 50-60%. So a lot of women actually work in agriculture. But why the number of women own this very little proportion of land is also because of laws that doesn't enable women to own land. And these are very specific set of laws, particularly laws related to inheritance, because as we know, in our region, in many countries, not all, the inheritance is unequally distributed between a man and a woman. So this is also an area that we, of course, need to look at. And the final area that I would touch upon is, of course, when it comes to women refugees. And this is more complicated because as a refugee, you usually fall under a completely different structure of principles, and mainly it's the humanitarian principles. And one of the main humanitarian principles is the one about impartiality. And it's actually quite crystal clear in its direction. It says humanitarian action is based on needs, and it should make no distinction based on gender or nationality or political affiliations, etc. But having that principle in place is one thing, applying it is another. And one of the most interesting movements in the humanitarian sphere in the past couple of years is the movement from assistance to self-reliance. So instead of providing assistance to, let's say, a refugee population,
you ensure interventions and programs that would support self-reliance. So it's from life-saving to basically making your own living. There's a number of very interesting examples from our own region, but I want to maybe touch upon an example from another region, just also to share cross-regional experiences. In 2018, 2017, there was one of the most intense refugee crises worldwide from South Sudan to Uganda. Thousands of people fled from the border of South Sudan to Uganda because of ethnic violence in South Sudan. And what was interesting in Uganda is one of the first interventions is to provide both men and women, again going back to the humanitarian principle of impartiality, both men and women, a slot of land where one could basically ensure an agricultural system, and then you move away from the assistance to actually self-reliance. So it's one of very interesting examples, and I know that there's a tremendous of interesting examples from our own region, but I thought it would be interesting to have that sort of cross-continent or cross-regional, rather, sharing of knowledge. In respect of time, I will stop here. Thank you very much. Thank you very much, Suzanne. That was very interesting. Very quickly, you walked us through the easy wins when it comes to challenges facing women and the land ownership. Women, such as documentation and having access to birth certificates, IDs, and also the issue of accessibility is very important for us and UN Habitat. We look at it with a great and in-depth and focus. More difficult issues such as laws and regulations and discriminatory behaviors. Thank you very much. That was quite interesting. I want to move to my next speaker, Dr. Jeanette Edemi. And let me quickly just introduce Dr. Jeanette. She is the head of the Rural Economy Division in the Department of Rural Economy and Agriculture of the African Union Commission in Addis Ababa. She has a career of over 29 years. Dr. Edemi has extensive experience, and she started her work experience as plant pathologist and agricultural development specialist and a policy formulation and development analyst. She has contributed and consulted with a number of international organizations such as UNAIDS, UNESCO, FAO, and others. Dr. Jeanette, if you can share with us your experience, whether you want to respond to any of the questions that we posed in the concept note, or if you want to simply broaden your intervention and share your experience to to issues that relate to the challenges that face women when it comes to land management, land governance, and land ownership. Thank you. In 5 minutes, please. Thank you very much. I hope you all can hear me. Yeah, you're loud and clear. Okay, thank you so much. First and foremost, let me extend our greetings from the African Union Commission, first of all to the organizers of this conference, and also to the host country, the Arab People's Republic of Egypt, which is also a member of the African Union, and also the other organizers of this meeting. So thank you very much for inviting the African Union, and we will try to give you some perspective and some context with regards to what we have been doing at the level of the AU Commission in addressing the challenges women face to secure land and also access. Like we all know, women's access and secured land tenure is very important for all women, irrespective of their age, irrespective of their ethnicity, their marital status, and so on. Now, why would we say this? Well, from land, we all know that we're able to access an array of benefits that should be enjoyed by everyone, including women. And we know that land ownership also secures income, it secures food, it secures shelter, and also provides a basis for access to credits. For women living in rural households, most of their livelihoods are also highly dependent on land, and ensuring that they continue enjoying these rights, whether in marriage, in singlehood, whether they're divorced or they're widowed, is therefore very fundamental to ensuring food security.
And this becomes even more important in post-conflict situations in order to find mechanisms to ensure that women are able to get back their personal or family land is very essential, whether or not they are male kings, such as their fathers or their husbands or their brothers or sons, whether they are present or whether they are deceased or missing during conflict periods. And this also becomes very key when families have been dislocated from their lands. In addition, women living within pastoral communities also need to be given the necessary attention to ensure that we work with them to understand their challenges and also be given necessary attention to put in place measures that will guarantee their livelihoods. So it's within this context that the African Union has been working to promote the rights of land of women on the African continent. At the continental level, the African Union member states had committed to ensuring equal access to land and tenure security for women when the AU Declaration on Land Issues and Challenges in Africa was adopted in July of 2009. And through the 2009 declaration, the heads of states committed to ensuring that equal access to land and tenure security for women. So they further committed to ensuring that policy provisions, including pathways to increasing access to land and strengthening land tenure security for women, and ensuring that women are in leadership positions in land governance institutions. The African Union, working with the African Development Bank and the United Nations Economic Commission for Africa, have taken a further step to put in place the African Land Policy Center. And this was done in an effort to fast-track the work on land governance in Africa. The Land Policy Center has also been building the capacity among our African Union member states in order to mainstream gender within their land administration systems. We also have a ministerial specialized technical committee of African ministers responsible for agriculture, rural development, water and environment, and the other sectors such as livestock, fisheries, and forestry. And they have made several progressive decisions during their sittings. In 2015, this ministerial specialized technical committee adopted the decision that the African Union member states need to allocate 30% of documented land rights to women, and also improve land rights of women through legislative and other mechanisms. And the panelists before me had also alluded to the importance of ensuring that documentation is very key and is very fundamental when we're talking about ensuring and securing the tenure rights of women to land. And also in 2017, the Ministerial Committee also urged our AU member states to review their policies and programs in order to ensure that we can facilitate the achievement of this 30% target for women's documented land rights by 2025. And the AU Commission, through the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment, are beginning to work with our member states to track the status of implementation of this decision for us to report on it every 2 years. And also in 2019, the Ministerial Committee not only urged our member states to harmonize legal frameworks in favor of women's land and property rights within the broader context of our Agenda 2063 on regional integration, but also requested the Commission, the AU Commission, that we needed to develop a continental strategy and guidelines on how we can integrate gender in the land sector in Africa. And the AU Commission is also developing a continental strategy and guidelines that will provide guidance on mechanisms that can be put in place to ensure that gender is integrated within the land sector in Africa. So maybe I'll want to stop here. This is just a few of the initiatives and some of the interventions that are being championed and propagated by the AU Commission to address the gender gaps within the land sector on the African continent. And I'll be willing to respond to any questions or areas of clarification during this session. Thank you so much. Over to you. Thank you so much, Dr. Jeanette. Raised very interesting points, and with a bit more the lens on the rural context and the efforts exerted by the EU
to work to address this gap and the challenge of access to land and security of land tenure to women. Thank you so much. Let me move to our next speaker, Mr. Tawfiq Ahmed Al-Jarrah from Kuwait. I think Mr. Tawfiq is online, and if he is ready, then let me just quickly introduce him. Mr. Tawfiq is Kuwait national, and he is currently the executive director of Kuwait Projects Holding Company for Hissat Al-Mubarak District Project. He also was a general manager for Commercial Market Complex Company in Kuwait from 1988 to 2001. He's also the chairman of the board of directors for Real Estate Union and members for the Industrial and Financial Investment Company for the Kuwait Real Estate Clearing Company. Welcome, Mr. Tawfiq, and in 5 minutes, if we can have your contribution to the session on the experience from Kuwait when it comes to land ownership and land tenure, securing better land tenure and ownership to women in Kuwait. Thank you. In 5 minutes, please. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، صبحكم الله بالخير. في البداية أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على تنظيم هذا المؤتمر، والأخوة في نيو هابيتات والمنظمين على تنظيم هذا المؤتمر والدعوة. لا شك أن المرأة هي طبعا نصف المجتمع، وهي متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل، والحكومة في الكويت أكدت على ذلك في دستورها وكل قوانينها. أما فيما يخص تمكين المرأة في الحصول على العقار، فقد قامت الدولة بالعديد من المبادرات في هذا الخصوص. وعلى سبيل المثال، المرأة شريكة بالنصف فيما يخص الإسكان الحكومي، وبالكويت عندنا الإسكان الحكومي شيء ميجر، الحكومة توزع بيوت على كل العوائل الكويتية، بالتالي المرأة دائما هي شريكة بالنصف في هذا البيت. الشغلة الثانية، الحكومة كذلك حقيقة تمنح قروض طويلة الأجل وميسرة لمدة 40 سنة بدون فوائد، بحدود 70,000 دينار كويتي، بحدود 230,000 دولار للمرأة المنفصلة. وبالتالي دائما الحكومة حريصة أنها تأمن المرأة بشكل عام. كما الحكومة بالكويت تقدم مبادرات، تقدم قروض طويلة الأجل وميسرة حق المبادرين سواء كان رجل أو مرأة. والمرأة الحقيقة نشطة في هذا الموضوع بالكويت بشكل وايد كبير، فتمكنهم من تأسيس أعمالهم، وطبعا هذا ما في شك راح يؤدي إلى تمكينهم داخل المجتمع. العقار بالكويت أهم وعاء ادخاري واستثماري للمرأة. تاريخيا بالكويت المرأة من أكثر المستثمرين في قطاع العقار بالكويت. ويشهد السوق العقارية أن من أهم تجار العقار في الكويت هم النساء. فالنساء بالعكس هم ليدر في السوق العقارية بالكويت وفي التطوير العقاري، ومشهود لهم حقيقة بالكفاءة والجدارة. أما فيما يخص الوظائف العامة في مجال العقار، الحكومة مكنت العديد من النساء أنها تكون في عضوية المجلس البلدي، واللي هو مناط فيه التنمية الحضرية بالكويت. كذلك احنا حاليا وزيرة البلدية تشغلها امرأة، كذلك أظن مديرة التخطيط العمراني بالكويت امرأة. فبالتالي المرأة تم تمكينها بشكل كامل من العقار بالكويت، سواء كان عقار خلينا نقول سكني ولا عقار خلينا نقول استثماري ووظيفي. المسألة أنا أحب أختم بتجربة وايد مهمة بالكويت. قبل النفط بالكويت كان في مبادرة من أحد النساء بعمل وقف، وهذا الوقف كان للنساء خلينا نقول المطلقات أو الأرامل أو اللي ما عندهم عائل. وكان في عندنا وقف من أحد المحسنات بالكويت أنها سوت شيء يسمونه سوق الحريم، وهذا مكنهم حقيقة من العمل وبأجرة بسيطة، مكنهم من العمل ومكنهم من الاستقلال. أنا أختم في القصة هذه. فالمجتمع الكويتي جبل على المساواة ما بين المرأة والرجل، والمرأة تلعب دورها بشكل فاعل وكامل،
وكافة حقوقها العقارية أعتقد مستوفاة ومشكورين، وأنا حاضر حق أي سؤال. شكرا جزيلا. شكرا جدا مستر توفيق. عرضت علينا مجهودات الحكومة الكويتية في مساعدة المرأة في تأمين احتياجاتها من مسكن وغيره وتمكينها في الدولة بشكل عام. والمعلومة الجديدة أن المرأة الكويتية كونها من أكثر المستفيدين من السوق العقاري في الكويت. Very interesting. Thank you very much. لو ممكن نقدر to move to our next speaker من السودان. هيكون عندنا التجربة من السودان مس فدا إبراهيم. Let me introduce quickly. أنا عندي شغل برا بطلع برجع الحين. ها شي ربع ساعة نص ساعة. اوكي. مش سامعة حضرتك، معلش سوري. A mistake. Yeah. Okay, Ms. Feda is the Secretary General for Sudan National Council for Urban Development and Planning and Sudan National Funds for Housing. Ms. Feda تعرضي علينا very quickly التجربة في السودان وإزاي يعني من خلال التجارب حضرتك وسيادتك وفي السودان في مجهودات لتمكين وتسكيور الأونرشيب للمرأة من ناحية الأراضي. Thank you. السلام عليكم. بدءا أتوجه بالشكر لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافة هذا المؤتمر، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على إعداده وإشرافه وتنظيمه، وأخص بالشكر المكتب الإقليمي للدول العربية مول الأمم المتحدة متمثلا في الدكتور عرفان علي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء متمثلا في سعادة الدكتور خالد محمد الذهبي على هذه الدعوة الكريمة. I tend to bend on this one, so I prefer that one. Thank you. اسمحوا لي I will be speaking in English. I might just go into Arabic for a bit. I would like to focus on only 3 elements. Apparently, the same problems that we have in Sudan are experienced in most of the Arab countries as far as I have learned since yesterday and today, and from all the speakers before me. There are unfortunately, in spite of having laws in place and in spite of having, be it Sharia or be it any type of civil law that gave equal rights to women and men as far as ownership for the land. However, we still culturally lag behind, and that I have noticed from all the speakers before me. We still have cultural issues. And in order for us to achieve a balance for stability in our countries, and we've all experienced wars, and we've all experienced revolts, and we've all experienced poverty, but to achieve that balance, we have to bridge the gap between the laws and culture. Next page. Next, please. There are 3 elements from what I have gathered that impacts land relationship with women in Sudan. Constitutionally, and I'm talking about the laws, they're equal in everything. However, when it comes to the application, then we find a difference. We have a big lack. We have a gap.
we have mainly no accessibility for data. We are not using the digitized elements yet. And when you don't have that access in every home, there is no way to go online and do our search, as you well know. So that we don't have. And it's needed very much at this time. We have lack of transparency and lack of proper land management procedures. And for the past 60 years or so, I'm not going to say 30 years because this has been going on since our independence, there has not been change to the procedures that existed at that time since the British left Sudan. And that need to change as far as procedures. And more transparency is definitely needed. Too much secrecy have betrayed the rights of many people, including women. A very good example, and I'm only giving two here, I think I have three of them. Data is limited to freehold or non-freehold status except for ownership in the response or based on an order from the court. So if you are to go and try to find out an owner for one land, or because we do have problems with people who can encroach into other people's land, and you try to find who the owner to resolve the issues, we have no way. Even when you put an application to ask the government land, I think they call it Mufawwadiyat al-Aradi, all you get is that this is either in, or it's fee simple or non-fee simple, but they don't give you the name of the owner, address, none of that. And if you compare that and you go into, because I'm from the US or educated and practiced there, and if you go just for comparison online right now and you check on land, or you give a certain address, or you give the number for a specific lot, immediately it pulls the full information, not only on the current owner, but on the chain of title ownerships that came through this lot or the land. And this goes for residential and also for commercial or agricultural land. So we hope to get to the point where we can get to that efficiency and transparency. At the time for registration of family residential government funded lands, and these are given to family for equal ownership, so husband and wife. So everything goes well until it gets to the part of registering that land. And all of a sudden, the registration in many cases, too many cases have found, it goes to the male. So the female, even though she participated in the application for funding, in the application to get government land, she ends up with nothing. That is a problem that is happening because of the lack of monitoring. So it's not enough that we have laws that gives equality, but we have to maintain the laws, we have to monitor them, we have to make sure that they are applied correctly. Next, please. Sudan has 18 states, and each state has a variation in the culture and the expectations for male-female role and leadership. In the northern state, we found out that women who inherited land or they bought the land, especially farms, they might farm the land, and we have many women, as you all have in most Arab countries, and they farm the land, and it's their land. But you find out that
in practicality, she's given a tree in her name, but not the land, even though it's her land, and she inherited it. So you find Tamrat Amani, Tamrat Hanadi, Tamrat, whatever the name, because that's the only tree in her name, even though it's her land. And the reason is because there is always a fear that, oh, she might get married, and then whatever the properties that's there, it ends up with some other guy. And therefore, they make sure that that property stays in the family and stays there. And it's a way of saying, we're protecting you, but it's actually a way of holding her down and taking her property. Okay, I'm sorry, I might be a little bit emotional on this, but yeah. Next, please. Thank you. We have the second element that has to do with foreign investors or refugees, as our colleague here just mentioned. We welcome all refugees. However, they don't have the same rights as citizens. So they don't have the right to own the land. They have the right to lease the land. They have the right to cultivate the land, develop the land, but it's probably on a lease basis. I think yesterday there was an explanation on the time period for renewal for those leases. I think 30, 50 years or so. The old British law, which I think it influenced most of us, was about the 99-year lease. And sometimes we found that the government, for large investors, can actually offer the 99-year lease. So the ownership is limited for that one. Today, and after the signing of the peace agreement and the new constitution, we have an influx, a great migration for people coming back into Sudan, people that our colleagues spoke of, that they actually, during the war, they fled to Kenya, they fled to all the neighboring countries, and now they're back. They're back after 30 years or even more. The children are back, the grandchildren are back, but they don't have any evidence of being Sudanese. They don't have evidence of owning land. And this has created issues again, because when they come back, and these are tribes, they come to different regions, and mostly the North Darfur areas, the Darfur states, 2 of them, and the 3 Kordofan states, and the Blue Nile state. Most of the returnees are there. We still have some in the Red Sea region, but mostly on the Darfur areas and Kordofans. So they come back, and these tribes used to live together as one unit in one area. They come back after a long time, and they find that some other tribe have actually come in and they occupied the land. And this impacts the female very much, because in those regions, the female is almost like she's the breadwinner. She's the one who goes out and does the farming, okay? And then they come and they find that somebody else is there, and they don't have the evidence that this land is theirs, other than the history that said so. So we have an issue with that, on how can we document returnees to make sure that they are from Sudanese origin, and that they do own that land, and that needs a lot of work. Next, please. We all have Sharia law. I know we come from different religion backgrounds, but most Arab countries, they actually recognize Sharia law first, and like was mentioned just now, the female in inheritance, she owns only half of what the male inherits. Basically, because the obvious reason or justification is that she doesn't really have to spend on household, because it's the full responsibility of the male to take care
of his wife, his sister, his mother, and so on. However, the reality says something different. Because in spite of that, and today, and because of the need, economically, socially, politically, she has to work the same. She has to do almost equal what her male partner does. And what we find, again, here is the abuse, cultural bias and taboos. She can't say no to the husband. She can't say no to the father. She can't say no to the uncle who took over the land because I am going to cultivate it for you. But in fact, she's getting the pennies because it's a taboo, right? Okay? And we need to rise above saying the word aib to justify injustice. Child marriage. I think we all have this in our countries. Child marriage, it means that she's married too young an age. We may differ with religion in this one, but it's the reality. When you marry a child, 8 years old, 12 years old, 16 years old, she has not reached the maturity level to understand what's happening to her, let alone to understand how she can manage her property. So awareness became a necessity for the community, for our children, but mostly, I would say, for our young men who are out to get married. And we as women, mothers and sisters, we have the same responsibility to teach our children, the men, how to treat their mothers and sisters and daughters and wives. That's very important. I'm sorry, one more thing. Forced marriages is another thing. One female, her husband dies, he's got the wealth, she's forced into getting married to the brother, so the money doesn't go out. Financial difficulties because of the community, because of the pressure, she does not have the means. Next, please. We definitely need long-term plans. And so here's what we started. I took over this position about 6 months ago, but we already started to filter and audit everything that was going wrong. And we came up with a plan. Hopefully it will be the long-term plan. And these are some of the aspects that we are implementing as of 6 months since we started on this. Finally, I'll say thank you. Thank you to the young men and women of Sudan who passed away to give us a chance to start for change. Thank you for bringing Dr. Hamdok for Riasat al-Jamhuriya, who gave me this opportunity to serve the three parts for elevating poverty, to bring some type of justice to women. And thank you, Ms., for the opportunity to be here and to share. And I welcome all of you to share with us. There's where we are. If you have questions, if you're interested to work with us, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Ms. Fida, very, very emotional contribution. Thank you so much. You also added another layer to the challenge with regarding the challenges facing the issue, whether it's data or monitoring of implementation of the law, rights of refugees and migrants, and the documentation of ownership issue, and also the culture practices and discriminatory practices. Thank you very much. I'll come to before last, the before last speaker, Mr. Mike Taylor. Mr. Taylor is a PhD, he holds a PhD in social anthropology and the Bachelor of Science in Environmental Science.
He has previously worked with the Botswana government and UNDP in 2006. He joined the International Land Coalition team, and he became director of the Secretariat in 2015. Mr. Taylor, in 5 minutes, if you can, have your input and contribution to the session, because we still have a contribution from Ms. Shailan Arif before we end the session. Thank you very much. Thank you. Thank you very much indeed. It's really a great privilege to take part in this amazing conference. It's wonderful to see so many people attending in person and also remotely. I work for the International Land Coalition, as was introduced. We're a global alliance of 250 organizations around the world, including in the Arab region. And our members work for what's called people-centered land governance. And part of being people-centered means recognizing and protecting the land rights of women, whose ability to protect their land rights contributes, among other things, to resilient, sustainable, and healthy local food systems. I'm very glad that my colleague Rabia Wahba is with you, and we're very pleased to be partners with UN Habitat and with others that are part of this conference. Now, I know the time is finishing, so I was going to tell you a story about a woman in Malawi and what land rights have meant for her, but we've heard some really good stories already, and so I'm not going to say that, but I'm just going to make a couple of points that I think are important from the point of view of a coalition like ours. And our coalition brings together people's organizations, women's organizations, indigenous people's organizations, farmers' organizations, together with the likes of the World Bank, FAO, UNCCD, UNEP, some of the speakers that you've heard already. So the starting point for us is the reality that we face, and several speakers have said already in this session, the reality that 60% of the agricultural labor force is women, that women produce 60 to 80% of the food, and yet only own less than 15% of the land. And it's been said that in the Arab region, this percentage on average goes down to as low as 4%. Now, if you look across the globe, 164 countries recognize the rights of women to own, to use, and to make decisions on their land on equal terms with men. But as the speaker just before me said, in practice, that those rights often are not guaranteed. So if you look among those 164 countries, only 52 countries guarantee the right in practice to overcome discriminatory, customary, and traditional laws. And that's true in many countries around the world. It's certainly true in many countries in this region. Now, in just over a year, we will be coming to your region for a global event that we call the Global Land Forum. And we're really pleased that we'll be able to take some of the themes from this important conference into the Global Land Forum. We'll be hosted by the government of Jordan and the Royal Court of Jordan. And women's land rights will be one of the important areas of focus that we will spend time talking about. It will be a very practice-oriented conference. We'll be spending time hearing from senior government officials, from civil society organizations, from many people working from different positions on securing land rights and on securing women's land rights. And we will hear what's working, and we'll be sharing success stories as well as challenges with each other. So I think in conclusion, and as I said, I was going to tell you a bit of a story, but because the time is finished, we'll keep that story for Jordan. It'll be in March, the end of March next year. And maybe just to emphasize 3 points from the work of our network in terms of how we
mobilize to bring about the kind of change that the speakers before me have been speaking about. And I think the first and the most important is we support long-term and strategic partnerships in countries that bring together people's organizations, whether they're women's organizations, whether they're pastoralist organizations, whether they're workers' organizations or farmers' organizations, to work together with governments to find and to implement solutions and to overcome some of the social norms and practices that might hinder the implementation of those solutions. We find that partnerships, particularly for challenges of this nature, that require success on many different levels, need to be wide and need to be inclusive. And so we would like to see, for example, women being at the center of partnerships that are trying to strengthen women's land rights or gain the recognition for women's land rights. Secondly, we also work at the global level, and these efforts at the national level need to be reinforced and to be supported and invigorated by a global movement of land rights actors in which the voices of women, the voices of indigenous peoples are strong. And so as you discuss these issues in your own countries, and it's very inspiring to hear you talking about them, we as a global lands movement stand very much with you, and we look forward very much to the opportunities to work more in your region. This is a relatively new region for us. We've only been quite active in the Arab world for the last 5 or 6 years. And we hope that when we come together next year in Jordan, that will be really a great opportunity to expand the kind of links and partnerships we have in your region. And then lastly, as we work at the national level and as we work at the global level, we really want to be a platform to hear the voices of land users themselves. There are many people that need to be part of the solution, but we need to be guided first and foremost by the needs, the priorities of the people who are directly affected. And as we talk now about women's land rights, it needs to be the voices of women that are heard in guiding us and in defining the kind of solutions that we need to bring about. So let me just say thank you. It's really wonderful to see you all and wonderful to be part of such an amazing conference. And we look forward very much to seeing you in Jordan in March 2022. Thank you. Thank you very much, Mr. Taylor, for a very concise input, but very interesting, bringing the lens of people-centered coalition to how they work to support the issue of land ownership, especially for more vulnerable groups, and the issue of the importance of partnerships, bringing long-term strategic partnerships in the countries to work together to support governments to find solutions, working at the global level and aligning all these local interventions to the global strategic visions, and also availing platforms for discussions and to hear the voices of the land users themselves. Thank you very much. Our last speaker is Ms. Shailan Arif. Ms. Shailan is from Iraq. She was born in Sulaymaniyah Governorate, right? And she holds a bachelor degree in law, and she graduated from the University of Sulaymaniyah. Currently, she works in Erbil and she lives in Erbil. So welcome, Ms. Shailan, and in just a few minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes that are left to the because we need to end the session quite soon. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير الإسكان المحترم، صباح الخير أيها الحضور الكريم. تحية طيبة على جميع مع حفظ الألقاب والمناصب.
إنه من دواعي سروري كممثلة لحكومة إقليم كردستان العراق وكأول وكيلة في التاريخ وزارة العدل في إقليم أن أحضر المؤتمركم الكريم. هذا أحاول أن أستثمر في الدقائق المتاحة لي أن أبين لكم وضع القانوني في إقليم حول التحديات القائمة ومبادرات الإصلاح أنظمة الإدارة الأراضي ومدى وجود مشكلة عدم مساواة في ملكية الأراضي. قبل الحديث عن هذه الأمور لابد أن أوضح لكم بأن المنظومة القانونية في إقليم هي شبيهة حدما بالمنظومة القانونية في حكومة الاتحادية. وقد فصل الدستور العراقي الدائم في سنة 2005 صلاحيات القانونية لأقاليم، ومن هذا منطلق فهناك بعض القوانين الاتحادية منذ زمن نظام البائد لا يزال نافذة في العراق وفي الإقليم، وفي نفس الوقت تم الترشيح بعض القوانين عن طريق البرلمان الإقليم لمعالجة بعض المشاكل القانونية. وهناك أعرج على أهم القوانين التي تتناول مواضيع الأراضي، منها قانون تسجيل عقاري رقم 43 لسنة 1971 والذي يطبق من قبل المديرية العامة لتسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 والمعدل والمطبق من قبل المديرية العامة للضرائب وتابعة لوزارة المالية، وقانون إصلاح الزراعي رقم 1117 ولسنة 1970 المعدل، وقانون توحيد الأصناف الأراضي دولة رقم 53 لسنة 1976 والمعدل. هذه بالنسبة للأراضي والعقارات الأميرية الصرفة تعود جميع حقوقها إلى دولة. والأراضي الأميرية المفوضة بالطابو وهي الأراضي التي فوض حق التصرف فيها إلى أشخاص وفق أحكام القوانين. والأراضي الأميرية ممنوحة باللزمة وهي الأراضي التي منح الحق التصرف فيها إلى أشخاص حسب أحكام قانون تسوية. والأراضي متروكة وهي العقارات العائدة للدولة والمخصصة لأغراض المنفعة العامة أو المنفعة الأهالي قرية أو قصبة معينة. وأيضا عقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها إلى مالكها من أشخاص الطبيعية والمعنوية. وكذلك الأراضي موقوفة والتابعة للأوقاف. والجدير بالذكر إنه لا توجد ضمن هذه القوانين أي نص تمنع من امتلاك النساء للأراضي أو العقارات أو التعامل بها بيعا وشراء وإيجارا أو الحصول على حق التصرف فيها. ومن علاقات الفارقة المنظومة التشريعية في إقليم هي إصدار قانون استثمار رقم 4 لسنة 2006 حيث أعطى حقا لإنشاء المشاريع الاستثمارية حتى في مجال الزراعة والأراضي الزراعية. وأواخر التشريعات التي تخص الأراضي الزراعية كان قانون رقم 3 لسنة 2018 والخاص بمنع وإزالة تجاوزات على أراضي الدولة. فهناك عشرات الآلاف من دونمات المصنفة بالأراضي أراضي زراعية تم التجاوز عليها في سنوات السابقة، ولكن تم محاولة معالجة ذلك بهذا القانون. وأخيرا لا أنسى أشير إلى قانون الاتحادي قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين والزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2030 والذي يعطى فرصة العمل لآلاف الخريجين. ولكن مع الأسف هذا القانون الاتحادي صادر من المجلس النواب العراقي غير نافذ في إقليم لحد الآن، ولم يفرق هذا القانون بين الخريجين من حيث جنسين، فلا فرق بين الذكر
أو الأنثى للحصول على حق التصرف في هذه الأراضي الزراعية وفقا لمشاريع مقدمة من قبلهم. وكذلك يجب إشارة إلى قانون صندوق الأقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 820 لسنة 2009 اتحادي، الذي يوفر فرص العمل للفلاحين والمزارعين من كلا جنسين، وذلك عبر الحصول على قروض زراعية عن طريق الصندوق الخاص يدار من قبل وزير الزراعة والمصرف الزراعي، ولم يفرق هذا الإعطاء القروض بين الذكور والإناث. وأخيرا من الجدير بالذكر إن أشير إلى اهتمام العالي من الحكومة الإقليم الكردستان وضمن برنامجها الحكومي إلى إيجاد الفرصة المتساوية بين الجنسين وكافة مجالات، وقد تم إلغاء أو إيقاف عمل بالعديد من المواد القانونية في إقليم ضد التي كانت تحتوي على نصوص التمييزية ضد المرأة، بل كنقطة مضيئة لدى حكومة الإقليم فقد أسند وزارة الزراعة، ولأول مرة في تاريخ الوزارة امرأة هي تقود الآن وزارة الزراعة والمواد المائية وفق المناهج الحكومية. وفي النهاية لا يسعى إلا أن أشكركم الجزيل شكرا، وتقبلوا خالص الأمنيات لكم بالموفقية والنجاح. شكرا لكم لمنظمة الهابتات، وأخيرا شكرا خاص لجميعكم.